cyangwa waramutse bitewe n'igihe urebeye iyi video. Turagarutse rero nanone ku yindi parti. Turakomeje muri zino poe zagiye zitambuka za Pi Today, ngira ngo twagiye tubibona nyine tubinyuramo cyane. Zari point 3 ubu ngubu. Iyi ngiyi ni ya kabiri tugiye kuvugaho, hanyuma duhite tujye no ku ya gatatu duhite tubisoza turebe n'andi makuru twihuse. Iya mbere ari solo host, ngira ngo ntago ngiye kuyisubiramo ariko warebye video iherutse yarabibonye neza. Hanyuma ubu ngubu rero ntago ndi butinde, nagira ngo ngire vuba twikomereza tujye kuri Pi sign in. Iyi ni po ya kabiri, makuru twahawe ku wa kabiri ageneye na Pi Today. Iyi nayo rero ukwiye kuyimenya Pi sign in, ukayamenya aho byihariye. Urabona ko nabo babiciyeho akarongo nyine bakabigarura nkuko mubizi. Hano iyi Pi solo host ndetse ni Pi sign in hamwe ni Pi verify zari zatanzwe ari 3 hano. The 3 key Pi Today, tuno du key point dutatu twari twatanzwe nkuko mubibona hano. Iya mbere yari Pi sign in, Pi verify ndetse na solo host. Niyo mpamvu rero tugomba kubyumva nyine twabigarukaho kumva neza impamvu yabyo. Ntabwo turi butinde rero, nubwo imeze nkaho ikomeje kuba iri technical cyane, ariko turabyoroshya tubisobanure ku buryo byumva nyine bimeze nkaho ari nk'umuntu murimo kuganira nyine ku bintu bisanzwe, atari ibintu biri complicated. Ahangaha rero mbere yuko dutangira tujya kure, ubundi tubanze tube what is Pi sign in. Pi sign in ni iki mbere yuko tujye muri bino bintu byo kumenya ngo ikizadufasha n'ikimara n'ikikora. Reka tubanze twumve Pi sign in ubwayo ni iki. Iyi Pi sign in ikintu nayivuga kugira ngo byumve neza. Nayo natanze urugero bushize muri video, ndi kuvuga nk'iyo ugiye kuloginga in nko kuri Twitter wenda cyangwa in website yari yose ugiye kuloginga in, hari igihe bakuzanira sign in cyangwa sign up cyangwa continue with Google, continue with X, ibintu nk'ibyo. Ngira ngo mujya mubibona ufunguye na kana kariko kose ukajya gukora sign in, bitubona izo option. Izo option rero nta kindi zidufasha, no kugira ngo nyine winjiremo bikoroheye nta bintu byinshi. Iyi rero nayo ntago ijya kure y'ibyo ngibyo. Nayo mu bintu idufasha ni iyo gufasha abantu kugira ngo bakoreshe Pi account zabo mu kuloginga in ku ma website cyangwa ma apps, batiriwe ba creating username mushyashya na password. Ugahita ukoraho nyine sign in with Pi, ugahita ukora sign in. Ngira ngo Pi sign in nyivuze gutyo wahita wumva icyari cyo ntiriwe njya muri byinshi. Hanyuma ikindi kintu hano bari kutubwira ni kubera icyo ari ingenzi, cyangwa why does it matter, kubera iki dukwiye kuyitaho. Impamvu ya mbere nuko izaba igiye koroshya ibintu. Imagine ugiye nko kwinjira kuri wenda download nka application, cyangwa ugiye kwinjira kuri website bakakuzanira shyiramo email, shyiramo password, confirm password again, cyangwa shyiramo nimero za telefone, verification code. Ibyo bintu bihita biba byinshi. Ntabwo ari nkuko wajya kwinjira ugahita ubona continue with Google cyangwa continue with Facebook cyangwa continue with Pi. Ako ni akantu gahita kabyoroshya, byoroshye cyane. Hanyuma nkuko tubimenyereye turagenda dusobanura interuro ku nteruro kugira ngo tubyumve. Nta nubwo turi butinde, ntago ari paragraphe nyinshi. Ubwo nimvuga interuro nyine ni paragraphe. Iyi ni ya mbere turayisobanura, tujye ku ya kabiri, ya gatatu ndetse n'iya kane. Anga biraza kudufasha kubyumva neza kurushaho. Duhereye ku ya mbere rero. Pi sign in allows supported third-party website and apps offer Pi accounts as sign in or sign up option. Ibi nibyo navugaga n'ubundi. Ibi n'ubundi nibyo navugaga, ntaho bitandukaniye cyane na biriya. Ibyo kugira ngo bitworohereze mu gukora sign in, uhita ubona wenda sign in with Pi. Ahubwo wenda kandi bugarukeho ni kano kantu ko kuvuga ngo yemerera supported third-party websites and apps. Ushobora guhita wibaza third party byo bijemo n'ibiki. Third party ni nk'izindi application cyangwa website ziri hanze ya Pi. Urugero, Pi yubatse Pi browser. Iyo Pi browser ntago ari third party kuko nyine ni ya Pi network, iri muri Pi network. Ariko mugiye gufata nk'ama website yo ku ruhande, wenda ukavuga nka Amazon cyangwa ukavuga Spotify cyangwa ama website yo gushopinga, online learning platforms nyine zino twigiraho, ayo nyine ni ama third party kuko ntago ari built in muri Pi, ntago yubakiye muri Pi. Hanyuma point ya kabiri, ETFs provide the infrastructure that allow applications and services to recognize, connect and serve users
across and outside the ecosystem. Iyi ni indi point nanone y'ingenzi. Aka kantu rero kuko idufasha kubaka infrastructure, providing the infrastructures zemerera application na service gukora ibyo byose. Ako kantu nako n'akantu k'ingenzi tutapfa kwirengagiza. Infrastructure twabivuze ko ari nka digital, nyine ibikorwa remezo biri digital, ariko nanone reka tubyite ko ari ibintu biri behind the scene kuko akenshi ntabwo bitubwiraho. Ntabwo muri mushinga wa Pi Network batubwira zino infrastructure ngo bazigarukeho cyane, ariko hano urugero natanga ni nk'uko bavuga ngo infrastructure tuyigire nk'umuhanda. Umuhanda ntabwo wafata amafoto y'umuhanda ugiye nko kuwufotora kuko nyine ni muremure, ariko udahari imodoka ntizagenda. Iyi nayo nuyigereranya n'umuhanda, ni nko urahita wumva ko ino Pi sign-in ni nk'iho irimo irahuza ibikorwa bya Pi. Ni nko kubaka umuhanda nyine hagati ya Pi ndetse n'izindi website kuko nizajya ibihuza uhita ukora sign-in byoroshye. Hanyuma rero n'aka kantu kandi aka kantu rwose ka recognize users, recognize, connect ndetse na serve users. Recognizing umuntu ni nko kumumenya. Imagine ugiye nko kwinjira muri company yawe cyangwa ukora, umusekirite akikubona wambaye badge atavuga uyu nguyu ni umukozi wacu, ntabwo yiruka kubaza ibintu byinshi. Ariko ari nkaho uzajya usange niba batabona wambaye badge, urajya kwiyandika mu bitabo bakubaza indangamuntu yawe, bakubaza ibintu byinshi wuje kureba, aho nyine you are not recognized. Iyi rero kizadufasha nako kantu n'akambere, recognize users, kumenya neza abo bayuza. It connects them, connects nyine abo bayuza ni ukubahuza, hanyuma inabaserving. Hanyuma indi point ya gatatu n'undi tudatinze, baravuga bati this means pioneer can access supported services with their Pi account. Aba pioneers nyine abo bantu aba pioneers byo ntago nirwa ndisobanura, tumaze kubimenyera. Bashobora ku accessinga kugira nyine uburenganzira kuri zino services bakoresheje account zabo, batiriwe ba-creating ama account mashyashya. Ubwo ibyo n'undi ni bya bindi twavuga byuko bahita bavuga ati sign in with Pi, utiriwe ujya gucreatinga new account cyangwa password nshyashya kuri buri application. Ibi ngibi ni ibintu byiza cyane, ngira ngo murabyumva ko nyine biroroheje. Ashobora guhita wibaza uti kuki ama website yakenera ibyo bintu, ubundi ibintu bije gutyo kuki yabikoresha? Ariko reka nk'urugero, imagine ufunguye nka online store, iduka rikorera online, nta muntu urizi, nta uzi website yawe, nta uzayisura, nta n'umukiriya urabona. Hanyuma umuntu akazakubwira ati hari miliyoni menshi y'abantu bakoresha Pi, uramutse uwemereye ino Pi sign-in, hari abantu benshi bashobora kuzagira amahirwe yo kumenya ibyo bintu byawe. Aho ndizera yuko utabishidikanyaho, utatinda kubyemeza. Aho ngaho rero niyo mpamvu abantu benshi bagomba kuyoboka ino Pi sign-in kandi bakayikoresha. Ubwo aho nageze kuri ino paragraph nyine bibazaga kubera ikizo third party twabonye cyangwa ayo ma website yashobora kwemera kwintegrating iyo Pi sign-in. Ubwo icyo twacyumvise, bakongera bati Pi sign-in create simpler way to connect them with the Pi large user base. Iyi ni tuvuga large user base, nyine Pi sign-in irabemerera mu buryo bworoshye kwiconnecta n'abantu ba Pi's large user base. Aba nyine ni abantu benshi, community nini ikoresha Pi network, and bring Pi user into their own product experience. Aka nako ni akantu k'ingenzi, ariko n'ubundi kumvikana ko nyine kazatuma ibintu byoroha. Niba ufite wenda nka hotel abantu ba booking online, kugira ngo bajye mu bintu byo creating account ukajya uhita ubona ku kantu sign in with the Pi account. Iyi ngiyi rwose izaba yoroheje cyane, nibyo hano bashatse kuvuga nyine ko izazana Pi users into their own product experience. Hanyuma it also gives Pi more present in third party context. Izazana kandi Pi nayo biyifitiye akamaro, kwizatuma nayo iza muri zino third party context while offering the way to tap into the additional benefits and resources of Pi network beside user traffic. Hanyuma nsoza, abantu bashobora kuba barumvise Pi sign-in bakumva nyine n'akantu akaboto ko ukandaho nyine ngo sign-in gusa cyangwa login button, ariko icyo nakubwira nuko birenze ibyo ngibyo. Icyo Pi irimo iragerageza gukora, urashaka gukora nka digital identity, nk'ibikuranga nyine biri digital. Imagine nko mu gihe kiri imbere ugiye nko kuri website ugahita ubona continue with Pi,
aho ngaho nyine you are already verified, bise birangira nta bintu byinshi, nta hantu bagiye kubaza ibintu byinshi. Aho ngaho biroroshye cyane, nta form wujuje, nta password, nta email bakubaje, nta bintu byo kuvuga ngo verification code wapi, byose nyine bitabyikora. Reka dusa n'ababigereranya gato nk'akantu dusanzwe tuzi, tubigereranye na Google. Google yatangiye ari login account, nako ari search engine, cyangwa abenshi murabizi. Yatangiye nka search engine, ariko ubu ngubu abantu barayikoresha mu kuloginga, mu kujya muri YouTube, barayikoresha kuri email, barayikoresha kuri Drive babika ibintu, barayikoresha kuri Maps bashaka ibintu, bayikoresha muri Android mu kuloginga. Hini kuri Google icyo Pi ishaka ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo uko Google yatangiye nuko imeze ubu ngubu ni ibintu bitandukanye cyane, ariko nyine bakoresheje uburyo bwabo bwihariye, systeme yabo yihariye nyine itari nk'ibyo ngibyo bindi bisanzwe. Aha nk'abapioneers benshi bashobora guhita bibaza ati ibi ngibi bindebaho iki? Nacyo ni ikindi kibazo nahita mvugaho nkagisubizaho gatoya. Abantu benshi babyibaza bakibaza ibi bindebaho iki, ariko icyo nakubwira ni uko kimwe mu bintu byagufasha mu mwanya wo kugira ngo wibuke ama password menshi, ushobora kuba nk'umuntu ukoresha ama password atandukanye. Angaho uzaba ushobora gukoresha Pi account yawe mu accessinga service nyinshi cyangwa website nyinshi n'ama application yagiye atandukanye. Bivuze ngo ayo aba developers benshi nk'abo nyine ba developing twarayibonye, niba emerera iyo Pi sign in, identity yawe izaba ifite akamaro birenze noneho bimwe twavugaga bya Pi ecosystem. Ikindi kintu umuntu ashobora guhita yibaza, ashobora guhita uvuga ati noneho Google Pi ije gusimbura Google. Ariko icyo nakubwira ntabwo ariko bimeze. Ntabwo Pi ije gusimbura Google. Google sign in ntaho igiye, Facebook sign in ntaho igiye, Apple sign in ntaho igiye, ahubwo Pi sign in nayo ije mu kugira ngo nayo ize muri ibyo ngibyo, nayo ibe yaguha amahitamo yayo yiyongere muri ayo ngayo wari usangaho. Soza rero n'ubundi nk'uko bisanzwe nagaruka mvuga ubutumwa bw'ingenzi buri muri ibi ngibi. Igihari nuko ntago bashaka, ni nko kuvuga ati ntago dushaka ko Pi account yawe iba y'umumaro gusa muri Pi network mo imbere, ahubwo turashaka ko iba icyo nakwita nka trusted digital identity nyine ikikuranga cyizewe kandi kiri digital, ku buryo andi application cyangwa ama website ashobora kuyikoresha. Ntibibe bikiri byo koherezanya amafaranga gusa, ama crypto oya, ibyo gusa wapi. Ibi ngibi rero biraza korohereza aba user cyangwa abantu nyine bayikoresha mu kwinjira mu gukora ama sign in. Ibi ngibi kandi si byo gusa, ahubwo inafasha aba developers kugira ngo bakonekte na community ya Pi ikomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Ngira ngo umunsi ku wundi mubona uburyo Pi igenda yiyongera. Ngira ngo rero ubu nibwo butumwa bw'ingenzi buri muri ino ya kabiri ya Pi sign in. Ndaza tuvuga kuri Pi verify. Ino Pi today turaba tuyiclosinze, turaba tuyisoje. Ntago ndi butinde, ndagaruka tuyikoraho. Ngira ngo niba utarakora subscribe ni byiza ko wayikora kugira ngo dukomezanye neza cyane. Hanyuma share na comment yawe ni ingenzi. Niba wumva hari icyo twakosoraho cyangwa icyo washimye, ni byiza gusiga comment. Turabashimira mwese twabanye, naho butaha no kuri topic ikurikiyeho.